ഇതാണ് ആക്ച്വലി ദൂദ്ബദ്രി ഗംഗൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. കണ്ടോ, ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറുണ്ടോ, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ മിൽക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ദൂദ്ബദ്രി ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൽക്കം ടു മൈ വ്ളോഗ്. സോ ഗയ്സ്, ടുഡേ ഞാൻ പോകുന്നത് ദൂദ്ബദ്രിക്കാണ്. ആൻഡ് നെയിം ദൂദ്ബദ്രി because a river named Dudhan, there's a pond named Dudhbandra, and the speciality of this pond is that the at the water level, at the white color, it's whitish color, right? It's whitish color, so it's a mystery to see, and there's a story behind that. My friend Vaji will tell more about it. So let's first eat food from here. Come here. So guys, നമ്മളിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവാണ്. It looks so different and it tastes so different. Every Kashmir biryani tastes differently. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു തരാണ്, ലൈക്ക് കാശ്മീരിൽ എല്ലാ ഹോട്ടലും എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും എല്ലാ ഫുഡും ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി. Doodhpathri, meaning Valley of Milk, is a beautiful meadow located in the Budgam district of Jammu and Kashmir. About 42 kilometers in Srinagar അവിടെ എത്താണ്. പക്ഷെ അത് ശ്രീനഗറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഫേമസ് അല്ല ഈ ദൂദ്ബദ്രി. പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഫേമസ് ആയി വരും ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ കൂടിയിട്ട്. ഈ ദൂദ്ബദ്രീൻ്റെ പേര് വരാനാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ. കാരണം പണ്ട് ഷെയ്ഖ് അൽ അലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാശ്മീരി സെയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പാലാണ് വന്നത് ഭൂമിനടിയിൽ നിന്ന്. അതാണ് ഈ ദൂദ്ബദ്രീൻ്റെ പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം. കാരണം ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലും പദ്രി പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ദൂദ്ബദ്രിക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത്, and the shortcut looks so beautiful. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. The shortcuts in Kashmir looks like this. ഈ കാശ്മീരത്തെ വീടുകളെല്ലാം കണ്ടോ, നമ്മൾ കേരളക്കാരന്മാരല്ല. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടും ഒരേമാതിരി ഒരേ ഡിസൈനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളക്കാരുടെ വീട് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ദൂദ്ബദ്രി റോഡിലെത്തി. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും നടക്കൂല. The construction which has been done before, only that is allowed. No new construction allowed. Oh wow. They just want to keep it natural, completely natural. Oh, to sustain the beauty. Yeah. Wow. Just look at this place, man. Yeah, it's so beautiful. I mean the full trees and forest areas like. നമ്മൾ ദൂദ്ബദ്രി പോണ റോഡ് നല്ല രസമാണ്. ഫുള്ളും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റും വീടും പിന്നെ കുറച്ച് ആനിമൽസ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഹൗസാണ്. ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഹൗസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് വിൻ്ററിൽ ചൂടും പിന്നെ സമ്മറിൽ കൂളും ആയിരിക്കും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ദൂദ്ബദ്രിയിലെത്തി. ദൂദ്ഗംഗ ഇവിടെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. We're going to eat masala chut. It's a Kashmiri special dish. So let's see local dish. Local dish. Yeah. Oh. अपनी language में masala chut. Masala chut. Yes. Okay. Famous. Famous. Yeah. What spicy? Spice. What spicy है? No tension. Okay. और क्या है इसी के ऊपर? ये चना होता है, चना काबली चना. चना ओके. Yes. अच्छा. आइए. Thank you. So let's eat it. Veg roll. यहाँ का local dish है ये. Spicy है और मसाला. Veg roll. बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है. So guys, ഇതാണ് ദൂദ്ബദ്രിൻ്റെ വ്യൂ. ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രീനറി, ഒരു ഭാഗത്ത് സ്നോ. അവിടെ തന്നെയാണ് ദൂദ്ഗംഗ ഉള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കാശ്മീർ ലോക്കൽ ഡ്രസ്സസ് ആണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചില ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫോട്ടോസും എടുക്കാം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ദൂദ്ബദ്രി ഗംഗൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. കണ്ടോ, ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറുണ്ടോ, ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ മിൽക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ദൂദ്ബദ്രി ഗംഗ എന്ന് വാലി ഓഫ് മിൽക്ക്. സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ, I would say. We're gonna cross the bridge. Yeah. Like it's completely made up of wood. Yeah. The traditional bridge that we used in old days. Okay. Yeah. Like this was not built, not constructed. So we use this type of bridge. Okay, because construction is going to work. Like now they are being constructing a bridge. If you fell, you will be dead. Yeah, that's not scary. It's
too cold in water. Yes. So Don't die, cold. be careful. The horse is going to that ditch. Guys, we crossed the bridge. ഇത് കാണാൻ പാടില്ല, നല്ല പണിയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്രോസ്. ഇതിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. സംഭവം ഓഫ് സൈഡ് പോണ്. ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. ലുക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഹോസ്റ്റ് സൈഡ്. How's the joke? കുറെ കാറ്റ് കൂട്ടി മുട്ടി ഓസ് എൻ്റെ കാലും മുടി കെട്ടി. കുറെ ഓസിന് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നല്ല എക്സ്പെൻസ്. നമ്മൾ കുറെ ബാർഗൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയാണ്. 1000 രൂപ കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് 3000 രൂപ പറഞ്ഞു പോയി 4 രൂപ കിട്ടി. ദി വ്യൂ, വാവ്, ഹലോ വ്യൂ. ബട്ട് ഈ സ്നോ ടൈമിൽ ഫുള്ള് സ്നോ ആയിരിക്കും. ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ സ്നോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. പിന്നെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചില അടുത്തിട്ട് ഐസ് ഉണ്ട്, ചിലടത്ത് ഐസും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ സമയമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. 2 kilometers was good, fine. Horse ride is over. Yeah, it was very cool. How was it? Here? Like it's chapati made out of maize. You can't find it anywhere apart from like these hilly areas. They especially prepare it. Okay. So not this one. So it's famous here, huh? Yeah. It's good quality. Okay, let's taste it. So this is how she's baking it. Table. So this is a sitting spot and this is a table. So we are ready for the roti to. And this is also a tradition. This matting. Okay. Inherited by our ancestors. So guys, this is a famous Kashmiri noon chai. And listen. Wow. Specialty എന്താ അറിയോ? Like നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ചായക്ക് എന്താ ഷുഗറും ചായപ്പൊടി ഇല്ലേ? It's salt. Different ആണ്, salt ആണ്, ഉപ്പാണ് ഇത്. What about the taste? It's good, really good. It's a very different taste, you know. നല്ല സുഖമുണ്ട്. The stomach feels so good. Can I? Makki ki roti. Makki ki roti. Salty with makki ki roti. Okay? It's a makki ki roti, nothing inside. It's plain. It's prepared using ghee. Ghee, yeah. Yeah. Organic ghee. Organic ghee. Yeah, I can feel that. It's healthy. So, are we getting any curries or anything like this? Now with this, dip it like small dip. With chai? Yeah. Oh. The curry to bake. Salt and curry to bake. നല്ല കറീനെ പോലെ. It's tasty. So guys, നമ്മൾ ദൂദ്പത്രി ഫുൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ് ദൂദ്പത്രി ഗംഗ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അമേസിങ്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഗുൽമാർഗിലേക്കാണ് പോകണം. ഗുൽമാർഗിലേക്ക് ഇവിടെ നല്ല ദൂരമുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോണ റീച്ച് ദെയർ ബൈ നൈറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ടൈം നൈറ്റ് 9:30 ആയി. നമ്മൾ ഗുൽമാർഗിലെത്തി ആൻഡ് ദൂദ്പത്രിന് ഇത്തിരി ദൂരമുണ്ട് ഗുൽമാർഗിലേക്ക്. സോ ഗൈസ് ഇതൊരു വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഗുൽമാർഗിലൊന്നും ഹോട്ടലും കിട്ടാനില്ല. ഈ കാശ്മീരാണ് ഫുൾ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്. ആൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഗുൽമാർഗിലൊക്കെ ഹോട്ടൽസ്. പക്ഷേ വാജിന്ന് നല്ല കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീർക്കാരനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രൈസിനുള്ള ഹോട്ടൽ കിട്ടി. ഈ കാശ്മീരിൽ എല്ലാ വീടും വാജിസ് ഹൗസും പിന്നെ ഹോട്ടൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ വുഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
ഉണ്ടാക്കിയത്. ഐ മീൻ ടു സസ്റ്റൈൻ ദിസ് കോൾഡ്. ഈ തണുത്ത കാറ്റും ക്ലൈമറ്റൊക്കെ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Even the floor is made out of wood. ഓഹോ, Yeah, like it can't ഐ മീൻ be- എക്സ്പെൻസീവ് വുഡ് ആണ്. Yeah, this is very expensive. ഓഹോ, wow. And it looks so beautiful, the design, everything. This is like one of the oldest, hotel here. Oh, One of the Gulmarg. oldest, yeah. And you got connections, that's why you got the room, है ना? Vacation time में everywhere is full and they're charging double, right? Room full wood door on it. This is our room. With a bathroom. We got two beds here. Yeah, wood, full wooden ceiling. It's completely made up of wood. Wood. Like, look at the heater. This is the heater here. Yeah. Yeah. Oh, it's a heater. Yeah. So, in winters, we don't feel cold. Mm-hmm. Yeah. And look at this view. Morning, like, you'll have a beautiful view from this window. Okay, Gulmarg ka view. Yeah, like, whole Gulmarg. Almost, like, more than half Gulmarg you will see through this window. Wow. This is a premium, like a good room. Uh-huh. Yeah. Okay, awesome. So let's see. Morning. So guys, നമ്മളിപ്പോൾ ഗുൽമർഗ് എത്തി, ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി and it's freezing cold here. Now we are gonna have food, right, Rajat? Yes. Yeah, smoking cold here. It's around 5 degrees. 5 degrees. Yeah. Oh, so cold. Nights are so cold. So now we're gonna have some food. I'm so hungry. So let's go. So guys, നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും. ഹോട്ടൽ സഹാറിൻ്റെ ഫുഡ് തന്നെയാണ്. So it's time to end my vlog here, and next day we are gonna explore Gulmarg at morning time. Gulmarg is a really beautiful place, and it's so difficult to get here now. I mean, the hotels are full busy. Hotels are expensive. I mean, we got a hotel thanks to Bajit. So guys, in the next part, exploring Gulmarg ആയിരിക്കും, and it's gonna be amazing. So do check it out, the playlist Exploring Kashmir. And then my vloggers, see my next video, and in your other videos, do subscribe. Also, like and share. Bye.